Good evening, students. In our today's session, we are going to continue the play The Heart of Truth written by Percival White. Take page number 97 in your book. 97. Taken. What do you mean, John? Your father is the only witness against John Gresham and me named after him, John Gresham Baldwin, at your service. So this we come to know that they have started talking about the problem which lies in the bank. So here we come to know that John is named after the owner of the bank, who's the friend of Robert Baldwin. Am I right? So here his name is what is his friend's name? What is his friend's name? John Gresham. So he is named. He's naming his friend John Gresham. So he says, and me named after him. See, he is named after the owner of that bank. Martha, your father will do his duty, John, no matter what comes of it. He will just perform his duty. No, whatever comes, whatever may be the results, he will not care about that. John, I know it, and I am not sure, but what is right? They look at him inquiringly. There is John Gresham, grown rich in 20 years, and the gardener pegging along as his secretary at $60 a week. So here John says, so he also knows about his father, and he says he's not sure what is right and what is wrong. What is right and what is wrong. There is John Gresham, grown rich in 20 years. So he says that John Gresham, the owner of the firm, has become rich in the 20 years. After the establishment of the bank, he has grown rich. And what is the condition of this, his father, who is addressed as Garner here? Huh? Robert Baldwin, am I right? You're right, Baldwin. Here, so he is only the secretary who is getting $60 a week from his friend Gresham. Martha, your father never complains. So he doesn't care about the salary that he is getting from his owner. No, that is just the pity of it. He didn't complain. Well, he will have his chance tomorrow. He will go on the stand, and when he's through, they will put John Gresham where he won't be able to hurt anybody for a while. Was not satisfied with underpaying his employees, had to rob his depositors, serves him jolly well, right? So just no, that is his condition. He is not caring about the amount that he is getting a salary. He has not complained about that yet. But he has to be there in the court to speak about what has happened. Mostly it will be against the owner of the firm. Am I right? So he'll be there in the trial in the court of law. They'll put John Gresham where he won't be able to hurt anybody. If he is given any punishment, he will not be able to hurt anybody. Do you understand? Was not satisfied with underpaying his employees. So he has not paid his employees well, and he has taken the money of his depositors. So he has to put the capital. What is it? He has to undergo some sort of punishment that is given in the court of law. Am I right? So there is a clerk of Lasky outside. Evie makes for the door. John, hello, Dad. How are you, my boy? He shakes hands with John. Evie, he kisses her. Well, Dad, don't you think it is about time he told us something? Told you something? I don't understand, John. People have been talking about you saying. So we see now, we come to know there is an entry of the father, Baldwin. So just they start talking about the news that they have come across. I mean about the bankruptcy of the bank. Baldwin, what kind of things, John? John, you can imagine rotten things and I couldn't contradict them. Why not, John? Because I didn't know. Did you have to know wasn't it enough that you knew your father? So just, he says, I have come to know certain things, but I don't know what is right and what is wrong. So Baldwin says, you know about your father only now. So just, he is a man who is a strict disciplinarian and who follows. Yeah. I beg your pardon, sir.
It was only a day before the smash up that I found that what Gresham was doing. He passes, they are listening intently. I told him he would have to make good. He said he couldn't. So just he says that he has come to know about that the insolvent condition of the bank just a day before others come to know it. Okay. And what happened? I told him he would have to do the best he could, and the first step he would be able to close the bank. He didn't want to do it. So actually, he has to close the bank. He has already advised his friend to close the bank to pay back the amount deposited by the customer so that they can solve the problem to some extent. He did it. I made him do it. He was angry, very angry. But I had the whip hand. The papers didn't mention that. EV says, I didn't think it was necessary to tell them. So just now, according to him, he has to give the money back to the customers. That is why he follows that idea. But it is not clearly mentioned in the papers. Okay, newspapers. So last line, what is the last line? What is told by Martha? It's not clear in my book. But you? Let your name rest under a cloud of mine. What do you mean by that? Could you please repeat the line? But you? Let your name rest under a cloud of mine. So just he has not exposed his idea to everyone. So he is the person who has made his owner to close the bank so that he'll be in a position to pay back the amount. So he is not showing everyone that he knows everything about the bank or who has done it, what has happened in the bank. He's not exposed to everyone. It will be clear tomorrow. Today Gresham sent for me. The trial begins in 24 hours. I am the only witness against him. He asked, you can guess what? So it will be clear. So everything will be set right tomorrow. Reason is everyone will come to know what has happened because it will be in the court tomorrow. I mean the next day. Today Gresham sent for me. The trial begins in 24 hours. He is going to face the trial in 24 hours. That's why he has asked Balwin to meet him. Okay. I'm the only witness against him. He asked, you can guess what. So that is why before giving his, so the people are expecting his witness now. What he is going to say against this owner, Gresham. John, he wanted you lie to save his skin. We wanted you to perjure yourselves. So just what does he want actually? Does he want to speak for him or against him? So, you will be guessing now. You will be having an idea about this. You will be having a speculation on this. What is that? He wants Balwin to speak for him. That wouldn't be necessary, John. He just wanted me to have an attack of poor memory. If I tell all I know, John Gresham will go to jail. No power on earth can save him from it. But he wants me to forget a little, just the essential things. When they question me, I can answer, I don't remember. They cannot prove I do remember, and there you are. So just he has not actually requested him to say, to save him by saying, by supporting him. So, but what he has requested, so he wants Balwin to say, I don't remember. So whenever they are asking some important question, the answer should be, I don't remember. So that they cannot prove that he remembers everything, so that he'll be out of problem. It would be a lie, Dad, John says. Balwin smiling, of course, but it is done every day, and they couldn't touch me any more than they could convict him. So they cannot touch him. They cannot, there will be any problem for him to, even if he says, I don't remember. And he'll be out of problem. Who will be? Balwin or Gresham? Martha, how dare he ask such a thing? How he can ask like that? Evie, what did you say, Father? Balwin, smiling and raising his eyes. What is that? John's. Have said. So what is your reply? Have you accepted? What is your idea? John, I would have told him to go to the devil. So he says he has not accepted. No? Yeah. You have told him to go to the devil. Balwin, I did, but I didn't use your words, John. He's too old a friend of mine for that. However, I didn't mince matters any. He understood what I meant. So actually, he's not in a position to support his friend.
So being a boss, that man is also a friend of John Grisham. Sorry, friend of Baldwin, Robert Baldwin. So here he's we know the character of that person. So he is not in a position to help him out. Then what did he say then? There was not much to say. So he has understood what he will do. He knows him better than anybody else. There was not much to say. You see, he was not surprised. He's known me for 35 years and well, with simple pride. Anybody who has known me for 35 years doesn't expect me to haggle with my conscience. So just he's a man who follows his conscience always. He attends his conscience calls always. So he follows by the follows. He just performs his actions according to the law of his mind and conscience. So here he's the person, this man, the owner of the company, John Grisham. He has been traveling with this Robert Baldwin for the past 35 years, so he knows him very well. If it had been anybody else than Grisham, I would have stuck him across the face. But John Grisham and I were boys together. We worked side by side, and I've been in his employs since he started in for himself. He's desperate. He doesn't know what he's doing, or he would have offered me money. So he doesn't know. No, he is in a problem now. If someone has asked him like that, he definitely will pay them back. But here he's his friend, so that he cannot do that. What is that? He is very much in need of help. He's desperate. Someone has to help him out to come out of that issue. But even then, he is not in a position to help him. So that he has offered him money to help him come out of that issue. John offered you money, Dad, Baldwin. He would put it aside, ready for the emergency. If they don't convict him, he will hand it over to me. The law cannot stop him. But if I live until tomorrow night, they will convict him. God knows I want no share in bringing about his punishment. What is that? He breaks off EV pads his hand silently. Young man and old man, I have worked with him or for him the best part of my life. I am loyal to him. I have always been loyal to him. But when John Grisham ceases to be an honest man, John Grisham and I part company. So he says, no, he is ready to pay money, to give him some money so that he can, what is that? He can say, I don't remember in the court, so that there will be no problem for his master, John Grisham. But he supports his friend if he is an honest man. But he's not honest, so that he cannot help him. And he says, if he is alive tomorrow, he'll be in a problem. Who will be in a problem? His boss will be in a problem. Okay. Martha, Robert, I have got only a few years to live, but I will live those I have lived the rest of my life. I will go to my grave clean. So he wants to die as a clean man, as a clean-handed man. And he doesn't want to be a part of his crime. Dad, what did Grisham offer you? $100,000. He's ready to give him $100,000 to say 3 words in the court. I don't remember. What? Robert, he put aside for me without anybody knowing it. It is out of his private fortune, he says. It is not the depositor's money, as if that made any difference. He's not going to give that amount from the money that has been deposited in the bank. He will give that money from his personal account so that there will be no problem for him. Okay. He offered you $100,000. I could have had it for the one word yes, or even for nodding my head or a look of the eyes. How do you know he meant it? His word is good. Even now, he never lied to me, John. I suppose my eyes must have shown something I didn't feel. He noticed it. He unlocked a drawer and showed me the $100,000. So he has that $100,000 and he's ready to he's very much sincere in saying this. He's keeping his words. No, he's a man of words. He will definitely, if he comes out of the issue, definitely give him how much? $100,000. He's very much he's a sincere man. So I'll explain in the part in Tamil now. First, in the beginning, yeah. So here the main characters, what is the title of the play? The Heart of Truth, written by Percival Wilde. The main characters, Robert Baldwin, Martha, Evie, John. So main protagonist is Robert Baldwin. Robert Baldwin's wife is Martha, and
Yes, John is the son of Baldwin, and Evie is the daughter of Baldwin. So here, the scene happens in the house of Robert Baldwin on a Sunday afternoon. So here, all the three members are there in the house. So மூணு பேர் இருக்காங்க. John, Evie, மார்த்தா, மூணு பேரும் வீட்டுல உட்காந்து there is a discussion. எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க? ஜான் இல்ல, மதர் அண்ட் டாட்டர் கான்வர்சேஷன் நம்ம பாக்குறோம். என்ன, அப்பாவோட டைம் வரதுக்கான டைம் வந்தாச்சு, இன்னும் வரலையேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு அந்த டைம் வந்திருக்கணுமே, கொடை எடுத்துன்னு போனாரா, ஞாபகமா கொண்டு வருவாரா, மழை பெய்யுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் டாபிக் போறது. ஈவி வெரி மச் டென்ஸ்ட். இவ இருந்தா கூட தெரியல, அம்மா ஈவி வந்து 10 minutesல 10 times போய் விண்டோ பக்கத்துல வந்து பாக்குறா, அவ அப்பா வந்தாச்சா, அப்பா வந்தாச்சா. இப்ப எதுக்கு அப்படின்னா, அவளோட ஓனர், மீன் அந்த பேங்கோட ஓனர் வந்து கூப்பிட்டுருக்காரு அவரை பார்க்க. ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு விஷயம். என்ன விஷயம் அப்படின்னா, மார்த்தா வந்து நியூஸ் பேப்பர் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்காங்க, அந்த பேங்க்ல சம் ப்ராப்ளம், இன்வெஸ்டர்ஸ் டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு சம் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. அது தெரிஞ்சுட்டு அவங்க அமௌண்ட்டை வந்து டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டை எடுத்துட்டாங்க. ஆனா அந்த பேங்க்ல தான் அவரோட ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்றாரு. அவர்கிட்ட சொல்லல, என்னோட பேங்க்ல இஷ்யூ இருக்கு, நீ பேங்க்ல போய் பணம் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் சொல்லாம அவர் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்து எடுத்துட்டு, அவருக்கு எடுத்தது கூட அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அகைன்ஸ்ட் விஷஸ் பண்ணிட்டார். ஓகே, சோ இப்போ என்ன பாக்குறோம், என்ன ஆச்சு, எதுக்கு வந்து கிரஷாம் மீட் பண்ணோம் இப்போ ராபர்ட் பால்வின்? தினேஷ், கிரஷாம் எதுக்கு இப்போ ராபர்ட் பால்வின் நம்ம மீட் பண்ணோம்? அதனால சோ கேக்குறா, ராபர்ட் பால்வின் வந்து எதுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காரு, எதுக்கு போகணும், இப்ப எதுக்கு பாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகுது, போங்க, அவர் அரெஸ்ட் ஆயாச்சு, அவர் ஜெயில இருக்காரு. இந்த டைம்ல நாளைக்கு இந்த கேஸ் வந்து ட்ரையலுக்கு வரப்போகுது. சோ இந்த டைம்ல இந்த மொமெண்ட்ல எதுக்கா இருக்கும், எதுக்கா, ஏன்னா அவர் தானே எவிடன்ஸ் பேச கொடுக்க போறாரு. சோ அதனால அது அவங்க கெஸ் பண்றாங்க, ஏதோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு தட். அப்ப இப்போ இவருக்கு போய் பேசினா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா, என்ன பண்ண போறாரு, அவர் என்ன பேச போறாரு, அவர் ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. இப்ப ஆக்சுவலி வந்து பர்சனல், ஐ மீன் அவரோட அஃபீஷியல் விஷயத்த வீட்டுல வந்து அவர் டிஸ்கஸ் பண்றதே இல்லை. எப்படி இருக்காருன்னா, ஆபீஸ் தனியா வீடு தனியா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரு. அவங்க ஆபீஸ்ல நடக்கிற ப்ராப்ளமோ அங்க நடக்கிற விஷயங்களையோ வீட்டுல வந்து டிஸ்கஸ் பண்றதுல, ஈவன் அதை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயமே, இந்த ப்ராப்ளம் நடக்கிறதே என்ன பண்றா, பேப்பர் பார்த்தா தெரிஞ்சுருக்கா. அவர் ஹஸ்பண்ட் சொல்லியனால அது தெரிஞ்சுக்கல. அதனால இப்ப என்ன நடக்கிறது, எதுக்கு மீட் பண்ணாருங்கிறது கூட அவருக்கு தெரியாது இல்லையா. ஓகே, இப்ப வந்து இப்ப வந்து இந்த பேங்க்ரப்சி அப்படின்னு, வாட் யூ மீன் பை பேங்க்ரப்சி, மூழ்கி போயிடுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இன்சால்வென்ட். அதுல இருந்து டெபாசிட் பண்ண உங்களுக்கு திருப்பி பணம் கொடுக்க முடியாது, அதுதான் அந்த கண்டிஷன். இப்போ இது வரைக்கும் அவரோட லைஃப்ல வந்து அவர் தப்பே பண்ணினது இல்லை. எதுவும் எப்பயுமே ரொம்ப லாயல், ஹானஸ்ட் மேன், எப்பயுமே அந்த மேன் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே. சோ அப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்காரு, தப்புனா தப்பு, கரெக்ட்னா கரெக்ட், அந்த மாதிரி இருக்காரு. அப்ப இது வரைக்கும் அவர் தப்பா எதுவுமே பண்ணது இல்ல. அப்புறம் எப்படி கிரஷான் தப்பு பண்ணிருக்காருங்கிறதுனால தானே அவர் ஜெயில இருக்காரு இல்லையா. அப்ப அவர் தப்பு பண்ணியிருந்தாருன்னா இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா, இல்ல இவருக்கு அதுல ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமா அப்படின்னா, இவரோட கேரக்டர் படி அவர் சந்தேகப்பட முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து நல்ல மனுஷன், நல்ல ஹானஸ்ட் பர்சன். ஓகே, அவரால் எந்த தப்பும் பண்ணிருக்கவே முடியாது. யாரால? சந்தோஷ் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். இன்னும் வேணா பில்லோல அரேஞ்ச் பண்ணலாமா? ஓகே, அதனால அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளம், நான் டைரக்டா அவர் அக்யூஸ் பண்ணவே இல்லையே இல்லையா. அக்யூஸ், நீ என்ன தப்பு பண்ணியா, நீ என்ன பண்ண, அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியா, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்தீங்களான்னு கேட்கல யாரும். அவருக்கு தானே ப்ராப்ளம், ஓனருக்கு தானே ப்ராப்ளம். ராபர்ட் பால்வினுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல. அதனால அவர் எந்த பொசிஷன்ல இருக்காரு, எவிடன்ஸ் கொடுக்குற பொசிஷன்ல இருக்காரு, விட்னஸா போயிட்டார் இல்லையா. இப்போ வந்து ஜானோட என்ட்ரி, இது இந்த கான்வர்சேஷன் யார் பேசிட்டு இருக்கா இனிஷியலி? மார்த்தா அண்ட் ஈவி. ஓகே, இப்ப ஜானோட என்ட்ரி. இப்பதான் பையன் வந்து, அப்பா என்ன பண்ற, அப்பா எப்படி சொல்றான், கவர்னர் என்ன பண்றாரு, கவர்னர் என்ன பண்றாரு, அப்படி கவர்னர்னு சொல்றான். அப்பாக்கு இப்ப என்ன வேலை, கவர்னருக்கு என்ன வேலை கிரஷாம் கிட்ட, எதுக்கு பார்க்க போகணும், அவ அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கஷன் மறுபடியும் வருது. ஓகே, இவன் என்ன சொல்றான், இந்த எஸ்டர்டே வந்து இந்த டோனோவான்ங்கிற கேஷியரை மீட் பண்ண, அவருமே அங்க 8 years ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. யாரு? டோனோவான் அத்லெட்டிக் கிளப்ல அவர் மீட் பண்ணிருக்காரு. 8 years ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அவருக்கே தெரியல, அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் யாருக்குமே தெரியல. அவர் அதை நம்பிதான் கல்யாணமே பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது நம்பிதான் ஃபேமிலியே நடக்க போறது. நான் திடீர்னு சம்பளம் இல்லாம வேலையை விட்டு நான் அனுப்பிட்டானா நான் என்ன குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்துவேன்னு நான் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு அப்படின்னு. சோ மத்த எம்ப்ளாயிஸும் இவரும் ஒண்ணு கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து நாட் ஓன்லி இஸ் எம்ப்ளாயி, இஸ் ஆல்சோ a friend of Gresham. Okay, friend of his family இல்ல, கிரஷாமோட ஃப்ரெண்ட். சோ மத்தவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலன்னா கூட கிரஷாம் வந்து யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாரு, பால்வின் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாருங்கிறது இவன் நினைக்கிறான். ஓகே,
ஆனா இதெல்லாம் சடனா நடக்கிறது, கோல்ட் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கை மாதிரிதான் வருது அவளுக்கு, சடன் நியூஸா தான் இருக்கு அங்க இருக்கிற வாழ்க்கை. இப்ப இவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த மாதிரிதான் அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கிறதுனாலதான் என்ன பண்றா, ஜான் கிரஷாம் ஓனரோட பேரை வந்து, ஃப்ரெண்டோட பேர் ஓனர், அது யாருக்கு வைக்கிறா, பையனுக்கு ஜானோட நேம், இந்த ஜான் அந்த நேம் அவனுக்கு எப்படி வருது, ஃப்ரெண்டோட பேர் எடுத்து அவர் ஜான் கிரஷாம்னு அப்படியே வச்சுக்கான். ஓகே, அப்ப இவரோட கேரக்டர், அவரோட டியூட்டி அவர் பண்ணுவார். எதனால என்ன வருதோ, லாபமோ நஷ்டமோ தப்போ, ஐ மீன் யார ஏதாவது ஹர்ட் பண்ண அதெல்லாம் யோசனை பண்ண மாட்டார். அவரோட டியூட்டி என்னவோ கரெக்டா அதை பண்ணுவார். அதனால லாபம் இது நஷ்டம் வருது, அதனால அதை விட்டுறலாம், கொஞ்சம் நம்ம விட்டுறலாம், 2 நாளைக்கு டியூட்டி பண்ண வேண்டாம், 3ஆவது நாள் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. ஓகே, இப்ப இது தப்பா கரெக்டா, அவர் இப்படி பண்ண போறது, அவருக்கு ஆப்போசிட்டா அவருக்கு அகெயின்ஸ்டா எவிடன்ஸ் கொடுக்க போறது தப்பா கரெக்டாங்கிறத டிஸ்கஷனுக்குள்ள இவங்க போல. இந்த 20 இயர்ஸ் அவர் இருந்திருக்காரு இந்த பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணி. ஓகே, 20 இயர்ஸ்ல அந்த ஆரம்பிச்ச ஆள் என்ன பண்றான், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு பெரிய ரிச் ஆயிட்டான். வேற இவர் இன்னும் அவரோட இதுல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, செக்ரட்டரியா. $6 வீக், ஒரு வாரத்துக்கு $6 சேலரி, அததான் வாங்கிட்டு இருக்காரு. அவரோட கண்டிஷன் என்ன, இவரோட கண்டிஷன் என்ன, அவர் வருத்தப்படல அதை பத்தி, பணம் வாங்குறத பத்தி எல்லாம் அவர் கம்மியா இருக்கு நமக்கு சம்பளம், அதை பத்தி எல்லாம் அவர் கவலைப்படல. பட் அவரோட டியூட்டி தான் அவர் கரெக்டா பண்றாரு. நாளைக்கு இது ஈவன் ட்ரையல்ல கூட அவர் என்ன பண்ண போறாரு, எனக்கு சம்பளம் கம்மியா இருக்கு அதனால நான் உனக்கு அகேன்ஸ்டா பேசுவேன்னு கிடையாது. எதனால அவருக்கு அகேன்ஸ்டா பேசுற, இன்கேஸ் அவர் அகேன்ஸ்டா பேசினாலும் எதனால பேச போறாரு, அவன் பண்ண தப்பு, ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தா என்ன பண்ணிருக்கானோ அதுதான் சொல்ல போறாரு இல்லையா. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க அவன் மேல நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி கம்ப்ளைண்ட், மெயின் கம்ப்ளைண்ட் என்ன, டெபாசிட்டர்ஸோட மணியை வந்து கொடுக்கணும், திருப்பி கொடுக்கல. ஓகே, ஆனா வந்து என்ன பண்ணிருக்கான், உள்ள இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அவன் salary கரெக்டா கொடுக்கல. There is a click of flash key outside EV makes 5 minutes के बाद. There is a click of flash key outside EV makes for the door. இப்போ யாரோட என்ட்ரி அப்போ நம்ம பாக்குறோம், ஜானோட என்ட்ரியா, ராபர்ட் பால்வின் புரோட்டகனிஸ்டோட என்ட்ரி. அப்ப அவங்க மறுபடியும் எல்லாம் கிரீட் பண்றாங்க, வெல்கம் பண்றாங்க, பேசிட்டே இருக்கோம். அவங்க எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, உங்கள்ட்ட இவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க சொல்றா, எந்த விஷயம், பேங்க் பத்தின விஷயம். ஓகே, அப்ப எனக்கு என்ன தெரியும், நான் உங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியாதா, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு உனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்கிறார். அப்ப எனக்கு கரெக்டான விஷயம் தெரியல, நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டிருக்கிறது ஒன்னா இருக்கும், அங்க ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தானே எனக்கு கரெக்டான எது தெரியுங்கிற மாதிரி அவங்க பேசுறாங்க. இப்போ இவனுக்கே வந்து 1 day பிஃபோர் தான் தெரியாது, யாருக்கு, பால்வின்கே 1 day பிஃபோர் தான் தெரியாது அவர் கிரஷாம் என்ன பண்ணிருக்காரு. இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு மணி கொடுக்கணும்னு அவர் சொல்றச்சுதான், அவர் அந்த டைம்ல ஒரு ஆளு கொடுக்க முடியாதுங்கிற டைம்ல தான் அது பெரிய இதாகி அவர் வந்து இப்ப ஜெயில இருக்காரு இல்லையா. ஆனா நியூஸ் பேப்பர்ல இதெல்லாம் கிளியரா போடவே இல்லை. ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் நான் எனக்கு இதை கண்டுபிடிச்சேன், இதை பார்த்தேன், முதல் நாள் அதை பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் வந்து தன்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கல. ஓகே, இப்ப அதனாலதான் அவருக்கு 24 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் கூப்பிட்டுருக்காரு. நாளைக்கு ட்ரையல் வரப்போறது 24 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி. இப்ப எதுக்கு என்ன கூப்பிட்டுருக்கோன்னு நீங்க கெஸ் பண்ணீங்களா, உங்களுக்கு புரியாதான்னு கேக்குறேன். அவரை காப்பாத்த, he wants you to save his sin, காப்பாத்த சொல்றதுக்கு தான் கூப்பிட்டுருப்பாரு, வேற எதுக்கு கூப்பிட்டுருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா, அப்ப எது கூப்பிட்டுருப்பாரு அப்படின்றத அவர் சொல்லியாச்சு. அவரோட ப்ராப்ளம் அவர் சைடு தான் தப்பு இருக்கு, இவர் வந்து என்ன நடந்ததோ அதைத்தான் உண்மையா சொல்ல போறாரு. அப்ப வந்து யாருக்கு அகேன்ஸ்டா அது வந்து பிரச்சனையா போயிடும், கிரஷாம்க்கு அகேன்ஸ்டா போயிடும். கிரஷாம்க்கு அகேன்ஸ்டா போயிட்டா அகைன் என்ன ஆகும், அவனுக்கு கம்ப்ளீட்லி அவன் வந்து பனிஷ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் இல்லையா. அப்ப என்ன, அதனாலதான் அவன் கூப்பிட்டுருக்கான். எதனால என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றத அவர் கிளியரா சொல்றாரு. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க, இவனோட ஒப்பீனியனை வந்து மாத்த சொல்லல, நீ வந்து என் மேல தப்பு இல்லை நீ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம், எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்ல வேண்டாம், பட் என்ன சொல்லணும், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், கொஸ்டின் கேட்கறச்ச வந்து ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் நீ சொன்னா போதும். நீ உன்னோட பிரின்சிபிளுக்கு அகேன்ஸ்டா இது வேணா அவனுக்கு தெரியும், பொய் சொல்லுன்னு சொன்னா அவன் சொல்ல மாட்டான்னு தெரியும், ஞாபகம் இல்லைன்னு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிடுப்பா, யாரும் டெஸ்ட் பண்ண போறது இல்ல, அவன் மேல தப்பு இல்லைன்னு சொல்றதை விட அது பெட்டர்னு அவன் யோசனை பண்றான். ஓகே, அவர் தப்பே பண்ணல நீங்க சாட்சி சொல்றதை விட எனக்கு ஞாபகம் இல்ல அது என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொன்னா அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ அதனால அவனுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது, இவனுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அப்ப அது ஏன் சொல்லணும், அது சொல்றதுனால என்ன லாபம், இவளுக்கு தெரியாது இன்னும் அவர் ஆஃபர் பண்ணிருக்க அமௌண்ட் பத்தி. இப்ப அது அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கணும்னு எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அப்ப மெதுவா அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்னு சொன்னா என்ன அமௌண்ட் கொடுக்க போறாரு, அது குடுக்கறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க மொத்த ஆன்சரும் மாறும். ஆக்சுவலி அவர் சொல்ல இத்தனை வருஷம் நாங்க ஒன்னா டிராவல் பண்ணிருக்கோம், ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து டிராவல் பண்ணிருக்கோம், ஒரு பேங்க் ஆரம்பிச்சதுல சப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் நான், இந்த எது வரைக்கும் நாங்க ஒன்னாதான் இருக்கோம், அவருக்கு ரொம்ப லாயலா இருந்திருக்கேன். எந்த பாயிண்ட்ல 2 பேருக்கும் செப்பரேஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, எப்ப அவருக்கு ஹானஸ்டா இல்லையோ அந்த பாயிண்ட்ல தான் அவர் அவர்கிட்ட இருந்து
takes part, I mean, parts company from his friend. அதுக்கப்புறம் அவர் கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ரெண்டு பேரோட பிரின்சிபல் வேற வேற மாதிரி. நியாயமா இருந்தா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன், அவர் நியாயமா இல்லைனால சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, எனக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷம் இருக்க போறேன்னா தெரியாது. இருக்கிற வரைக்கும் நான் நேர்மையா இருந்துட்டு போயிடும், என் மேல எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது, நான் கரெக்டா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, then what happens then? இப்பதான் அவங்க மறுபடியும் அகைன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கேக்குறாங்க. $100,000 கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாரு கேக்குறா? ஈவி கேக்குறான். ஓகே, அப்ப ஒரு வார்த்தை எஸ்ன்னு சொன்னா தலைய ஆட்டினா அசைச்சானா போறோம், எனக்கு வந்து $100,000 சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டு கோர்ட்ல கேஸ் முடிச்சு அவர் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பணம் கொடுக்க மாட்டேன் போல ஏமாத்துட்டு அந்த மாதிரி கேரக்டர் கிடையாது, கொடுத்துருவான். ஆனா வந்து நான் எஸ்ன்னு சொன்னா போறோம், ஆனா அவர் அந்த எஸ் சொல்ல மாட்டார். இதுதான் அந்த பாயிண்ட். The remaining part I will handle tomorrow. Okay, we'll continue tomorrow, ma. Thank you.